Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. I have made many videos on describing words. If you want to know them, please do watch our previous videos. If you like this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic describing words, especially shape. How we describe shape of a thing, right? ఒక షేప్ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, right? So already I have made one more video on this, right? If you want to know them, please watch the previous video on shape adjectives, right? So the first one here is hello, right? So it's not hello, right? Hello, we can say that a space, meaning is a space in something. For example, something is there but there is a space inside, right? That is called hollow. The tree trunk is hollow, right? So there is a space inside in the trunk, right? The tree trunk is hollow inside. ఇన్సైడ్లో హోలో ఉంది అని, ఓకే, ఒక ట్రీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఉంది లోపల. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలో, రైట్? సో ఎ స్పేస్ ఇన్ సంథింగ్. ద ట్రీ ట్రంక్ ఈజ్ హోలో ఇన్సైడ్. ఇట్ హ్యాస్ హోలో ఇన్సైడ్, రైట్? సెకండ్ వన్, స్క్వేర్. యూ ఆల్ నో దట్ స్క్వేర్ మీన్స్ four sides, equal sides, okay, equal sides, okay. I lifted up the square table. The table is square, so I lifted up the square table, right? Square means all sides equal, so I lifted up the square table. So third one, wide, okay. Wide means, see, enlarging from one extent to another extent. So his eyes are wide opened, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వైడ్గా ఓపెన్ చేయడం, ఓకే. సి వెరీ బ్రాడ్, ఓకే. ద బ్రాంచెస్ వర్ వైడ్. సో ఫ్రమ్ వన్ ఎక్స్టెంట్ టు అనదర్ ఎక్స్టెంట్ ద బ్రాంచెస్ వర్ వైడ్, ఓకే. చాలా వెడల్పుగా ఉన్నాయి బ్రాంచెస్. ద బ్రాంచెస్ వర్ వెరీ వైడ్. ఆర్ హీ ఓపెన్డ్ హిస్ వైడ్ ఐస్. ఓపెన్డ్ హిస్ ఐస్ వైడ్, ఓకే. నెక్స్ట్ fourth one, right? Round means you know that it's like a globe, right? So the earth is round, so this is a shape. You all know that the ball is round, okay, round ball, you can see that. So round means the earth is round, right? So next one, narrow means very small, okay, chala small ga undadam, the way kani emaina, okay. Narrow path, చాలా ఇరుకుగా ఉండడం, ఓకే. నారో, రైట్? నారో, చాలా ఇరుకుగా ఉండడం, రైట్? ద వే ఈజ్ వెరీ నారో టు పాస్ త్రూ. ద వే ఈజ్ వెరీ నారో టు పాస్ త్రూ అంటే వే అనేది చాలా ఇరుకుగా ఉంది అని. సో వెరీ నారో, రైట్? విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు బ్రాడ్, ఓకే. narrow, broad minded అంటారు. సో ద సేమ్ వే narrow minded, right? So narrow means చాలా ఇరుకుగా, right? The way is very narrow to pass through. Next, shallow means opposite to deep, okay. Opposite to deep అని అంటే లోతుగా లేకుండా ఉండడం, shallow, right? Shallow, right? Which means empty almost or opposite to deep. Shallow, okay. The river is quite shallow, so we can walk across, right? So we can quite shallow, so we can walk across, right? Or we can swim across. Walk across అంటే అంత ఎక్కువ డీపర్గా ఏమీ లేదు, సో మనం దాన్ని నడుచుకుంటూ దాటిపోవచ్చు అని అంటున్నాం, ఓకే. The river is quite shallow, we can walk across, so we can walk across. So shallow means opposite to deep,
లోతు లేకుండా ఉండడం. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th one, straight. You know that straight. ఓకే, స్ట్రైట్గా ఉండడం, చాలా చక్కగా, ఎటువంటి వంకర్స్ లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ కర్వ్స్ ఆర్ బెండ్స్. ఓకే, sit straight we say. Okay, which means straight shape, sit straight. Okay, sit straight. Okay, the road is straight, go straight, right, without any bend. Okay, we say that. So sit straight. Okay, thank you for watching. If you have any queries related to this video, please post in our query group. Thank you for watching.